Okay, welcome student. This is part 3 biology grade 12 unit 1, the role of bacteria in an ecosystem. Gahii bacteriaan ecosystemii keessatti qabu. The role of bacteria in recycling minerals through ecosystem. Gahii bacteriaan mineraalota yookaan albuudota recycle gochuu keessatti gahee inni taphatu. Bacteria are decomposers. Bacteria maayidha decomposeroota yookaan bulleessitootadha. And break down the complex molecules that are found in the bodies of dead organisms into much simpler molecules. Akkasumas baakteeriyaanii complex molecules yookaan molecules walxaxaa kan qaama organismii du'e tokko keessatti argamu maal godha? Simpler molecules yookaan immoo caasaa molecules salphaatti maal godha? Gadi buusaa jechuudha. So bacteria are decomposers and break down the complex molecules that are found in the bodies of dead organisms into much simpler molecules. They use some for their own metabolism. Muraasa isaanii gaafa organismii du'e tokko bulleessanii wanta bulleessan sana productii isaa maal godhu? Muraasa isaa metabolismii mataa isaaniitiif fayyadamu. And release some minerals in various forms into the environment. Muraasa isaanii immoo maal godhu? Albuudota muraasa isaanii immoo environmentiitti gadi lakkisu jechuudha. Nun karaa kam nu fayyadu? Albuudota sana keessaa muraasa environmentiitti gadi lakkisuu isaaniitiin ofii isaanii immoo karaa kan fayyadu? Muraasa isaanii productii sana muraasa isaanii ofii isaanii metabolismiidhaaf fayyadamu jechuudha. Elements recycled in this way includes carbon, nitrogen, sulfur, phosphorus. Elementoonni karaa kanaan recycled ta'anii muraasni isaanii ifaati carbon, nitrogen, sulfur, phosphorusidha. Nitrogen cycle, sulfur cycle isaan kana ammaaf akka introduction part itti ilaalla. Maaliif unit 2 keessatti bal'inaa waan jiruuf introduction itti ilaalla. Look the nitrogen cycle. Element is found in many organic molecules of all living organisms such as proteins, DNA, RNA, ATP and many others. Nitrogen cycle elementii not nitrogen cycle. Nitrogen elementii organic molecule qaama lubbu qabeeyyii hundi keessatti kan argamudha. Nitrogen proteinii kee jira, nitrogen DNA kee jira, nitrogen RNA kee, ATP keessa na many others keessa jira. So nitrogen element is found in many organic molecules of all living organisms. So the role of bacteria in the nitrogen cycle. Gahee bacteriaan nitrogen cycle keessatti qabu bakka afuritti qoodne ilaalla. The first one is nitrogen fixation. Nitrogen gas is fixed into forms other organisms can use. Steppii tokkoffaa yookaan nitrogen fixation keessatti nitrogen gas is fixed into forms other organisms can use. Directly nitrogeniin qilleensa kana keessa jiru percentage 78. Nitrogeniin percentage 78 qilleensa keessatti argama. Garuu nitrogeniin kun directly lubbu qabeeyyiidhaan fayyadamuu hin danda'an. Lubbu qabeeyyiin nitrogenii kan fudhachuu hin danda'an. Why? Because the nitrogen is bonded with triple bond. Triple bondii waan ta'eef nitrogeniin organismoonni triple bondii kana cabsuu hin danda'an. So itti fayyadamuu danda'a. Organismiin nitrogenii bifa kamiin jiru fayyadama? Ammonium. So nitrogen fixation kan jennu nitrogen gaasiin qilleensa keessa jiru ammoniumiitti kan ittiin jijjiiramu jechuudha. Conditions needed are may be aerobic or anaerobic. Nitrogen gaasii kana ammoniyaatti jijjiiruudhaaf yookaan immoo nitrogen fixationiin kuni aerobikii oksijiniidhaan yookaan immoo anaerobic oksijinii malee geggeeffamuu danda'a. This nitrogen fixation is fixed by nitrogen fixing bacteria, example rhizobium.
Processii kanarratti baakteeriyaa nuti fayyadamnu eenyudha? Nitrogen fixing bacteria jedhamu. Isaan keessaa akka exampliitti eenyudha? Rhizobium kan jedhamudha jechuudha. The next one, ammonification or decay. The next step is ammonification or decay. Decomposers break down proteins in dead organisms and animal wastes, releasing ammonium ions. Okay, this is ammonium ions like this one, NH4 plus. So decomposers break down proteins in dead organisms and animal wastes, releasing ammonium ions. Decomposeroonni maal godhu? Fangasii fi baakteeriyaa jechuudha. Decomposeroonni prootiinii qaama orgaanizimii keessatti hidhamee jiru fi akkasumas animal waste product kan jennu fakkeenyaaf faltii loonii keessa kan jiru, bobbaa namaa keessa kan jirus ta'uu danda'a. Prootiiniin qaama animal waste keessattis ni argama. So isaan kana fuudhaniitu decomposeroonni maal godhu? Ammonium ionitti jijjiiru. Ammonium ionitti gaafa jijjiiranii, this process is ammonification or decay process. This condition needed may be aerobic or anaerobic. Aerobikii kan oksijiniidhaan yookaan anaerobic oksijiinii malee geggeeffamuu danda'a stepping and ammonified by ammonifying bacteria or decomposers. Bacteriaan ammonification yookaan step 2 kana keessatti hirmaatu eenyudha? Ammonifying bacteria or decomposers jedhamu jechuudha. Okay, next, nitrification. Nitrification, the step 3. This has two steps. Nitrification in step lama qaba. The first one is ammonium ion are oxidized to nitrites. Nitrite. Don't forget this nitrite is NO2 minus. NO2 minus. This has two steps. The first one is ammonium ion are oxidized to nitrite by Nitrosomonas bacteria. By Nitrosomonas bacteria. The next one is nitrite. This nitrite is converted to nitrate. Nitrate is NO3 minus. NO3 minus. This is what? Nitrate. Nitrate. So nitrite is converted to nitrate by nitrobacter. Don't forget this one. Conditions needed are aerobic. Nitrification keessatti conditionii barbaachisu aerobic oxygenii stepping. The next one is denitrification. This is the opposite of nitrogen fixation. That means denitrification. Nitrates are reduced to nitrogen gas. Nitrateini kan biqiltoonni of keessatti xuuxuu danda'an yookaan kan biqiltoonni directly itti fayyadamuu danda'an. So nitratiin gaafa biyyee keessatti baay'atu maal godhaa? Baakteeriyaan qilleensatti deebisa. Nitratiin nitrogenii san qilleensa keessatti deebisa. This process is denitrification. Returning nitrogen to the air and reducing the amount of nitrogen in the soil. Nitrogenii qilleensa keessatti deebisuu fi ammountii nitrogenii biyyee keessa jiru maal gochuudha? Hir'isuudha jechuudha. Conditions needed anaerobic by denitrifying bacteria pseudomonas. Step kana keessatti baakteeriyaan hirmaatu eenyudha? Pseudomonas jechuudha. This is all about this one. Okay, the sulfur cycle. The sulfur cycle. Compared to nitrogen, sulfur is found in few types of organic molecule. Nitrogenii faana gaafa wal madaallu sulfurini organic molecule xiqqoo keessatti argamaadha. Is recycled through living organisms in a similar way to nitrogen. Akkuma nitrogenii lubbu qabeeyyiidhaan recycled ta'a sulfurin. The role of bacteria in the sulfur cycle. So gaheen baakteeriyaan sulfur cycle keessatti qabu maalidha? The first one, decomposition. Sulfur is released from proteins of dead matter as hydrogen sulfide giving 010 XML. Sulfurin proteinii dead matter yookaan maateroota du'an, maateroota torturan keessatti proteinii argamu suni sulfurin achirraa maal ta'a? Released ta'a. Bifa maaliitiin? Bifa hydrogen sulfideetiin. Gaafa released ta'u fooliin kennu maalidha? Hanqaaquu yookaan buuphaa tortori. Buuphaa jaay bifa sanaatiinidha jechuudha. Conditions needed anaerobic. Bacterian decomposition kana keessatti hirmaatu eenyudha? Desulfovibrio. The next step is oxidation of hydrogen sulfide.
Hydrogen sulfide is oxidized to release sulfur. Hydrogen sulfide asitti arganne malta is oxidized to release sulfur. Sulfurii release gochuudhaaf sulfurii gadi irraa lakkisuudhaaf fi oxidized ta'a jechuudha. Condition needed anaerobic by photosynthetic sulfur bacteria. Bacteriaan step 2 kana keessatti rooliin isaa kan inni taphatu immoo inni photosynthetic sulfur bacteria. Okay, the last one is oxidation of sulfur. Asitti hydrogen sulfide arganne, asitti sulfurii arganne, asitti immoo maal goona? Sulfurii kana oxidized goona. To what? To sulfate ions. Condition needed aerobic by non-photosynthetic sulfur bacteria. This is all about the sulfur cycle. The accumulation of sulfur and nitrogen oxide in atmosphere causes pollution and leads to the formation of acid rain. Sulfurii fi nitrogen oxide qilleensa keessatti gaafa kuufamu pollutionii fida. Kun immoo gara maalitti nu geessa? Acidic rain kan jennu bokkaa yookaan rooba asiidawaatti nu geessaa jechuudha. Acid rain contains sulfuric acid and nitric acid. Acid rain maal of keessatti qaba? Sulfuric acid fi nitric acid of keessatti qaba. And acidified soils and water bodies. Kun immoo maal godha? Bishaan fi qaamota biyyee garaagaraa maal godha? Asiidiitti jijjiiraa jechuudha. This one kill organisms, corrode metals and rocks. Kun immoo maal godha? Organismoota ajjeesa, meetaalota, sibiilota garaagaraa akka isaan danda'an godha. Kattaawwan garaagaraa bulleessaa jechuudha. This is the disadvantage. Role of bacteria in industry. Bacteriaan gaheen inni industry keessatti qabu, gaheen inni warshaa keessatti qabu maali? Bacteria are used in the making of bread, alcohol, yogurt, vinegar. Bacteriaani daabboo hojjechuudhaaf alkoolii garaagaraa, yogurt and vinegar isaan kan hojjechuudhaaf bacteria nu gargaara. They are also used in other processes such as sewage treatment and laser processing. Ilaallaa maal akka isaan ta'an. So the first one is production of vinegar. Vinegarii oomishuu keessatti gaheen bacteria maali? Vinegar is a dilute solution of ethanoic or acetic acid. Vinegarii maalirraa dhufa? Acetic acid yookaan ethanoic acid kan jennu irraa dhufa jechuudha. Gaheen vinegarii maalidha? Waa lamaaf fayyada. The first one to flavor foods. Nyaata mi'eessuudhaaf, dhamdhama gaarii akka inni qabaatu gochuudhaaf. The next one to preserve foods. Nyaata tursiisuudhaaf akka inni hin aloofneef nyaata tursiisuudhaaf nu fayyada. This one pickling is a method in which food is preserved using vinegar. Gaafa vinegarii fayyadamnee nyaata tursiisnu processing sun maal jedhama yookaan methodin sun maal jedhama? Pickling jenna jechuudha. Food pickling. Vinegar is produced by fermenting beer, wine or cider for a second time. Alkooliiwwan isaan kana biiraa, wayinii, ciderii isaan kana yeroo lammaffaa fermented gaafa goonu vinegarii arganna jechuudha. Acetobacter is used in the process. Processii kana keessatti bacteriaan gahee isaa taphatu yookaan rooliin bacteria as keessatti taphatamu eenyuunidha? Acetobacter kan jedhamudha jechuudha. What is the role of bacteria in vinegar production? Amma vinegar production keessatti bacteriaan hirmaatu acetobacteriidha jenneera. Maal godha? gaheen isaa maalidha yoo jenne qormaata entraansii bara I think 2012 irra jiranitti fakkaata. The bacteria oxidize the alcohol to ethanoic acid. Gaheen bacteria sanaa maalidha? Alkoolii ethanoic acidiitti oxidize godha jechuudha. Oxidize godha jechuudha. Don't forget this one. Okay, the next one is producing antibiotics. What mean antibiotics? Antibiotics is drugs used to kill bacteria. Antibiotics jechuun qoricha bacteria ajjeesuudhaaf itti fayyadamu. And the first antibiotics is produced from fungi. Akkasumas antibiotics jalqabaa eessaa dhufe? Fangasii irraa dhufe. Fangasii maal jedhamu? Penicillium notatum kan jedhamu irraa oomishame. Nowadays guyyaa irraa garuu genetically engineered bacteria are used to produce antibiotics. Antibiotics, insulin, human growth hormone, enzyme, vaccine, etc. Talaalliiwwan garaagaraa, enzymoota garaagaraa, insulin, human growth, antibiotics isaan kana genetically engineered bacteria irraa maal gochaa jirra? Oomishaa jirra guyyaa har'aa. Why? Technology advancing dhiibbaa waan uumeef jechuudha.
Sewage treatment. What means sewage treatment? Sewage jechuun liquid waste jechuudha. Kana jechuun dhangala'aa tortoraa warshaa keessaa ba'u kan mana keenya keessaa eggatti fayyadamne gadi lakkifamu sewage jennaa jechuudha. Bishaan tortoraa jechuu dandeenya. Sewage or liquid waste from households, institutions and factories is also treated. That means made harmless by bacteria and other microorganisms before it is released into the field or river. Bishaan tortoraa warshaa keessaa ba'u yookaan immoo mana keessatti itti fayyadamnu maal goona? Baakteeriyaa yookaan maayikiroo-orgaanizimii biroo fayyadamnee, this is maayikiroo-orgaanizimii biroo fayyadamnee maal gochuu dandeenya? Qulleessinee akka inni dhiibbaa namarratti hin geessisne gochuu dandeenya. This is sewage treatment. The two main methods of sewage treatment are karaa lamaadha kan nuti gochaa kan hojjennu. The first one, the percolating filter method. It is an aerobic process. The second one, the activated sludge method. It is aerobic one. So kana steepii kana lamaan kitaabarra jira, dubbisaa ammanatti waan qormaataaf yaaddessuun fi beekumsaaf sinitaa dubbisaa. Okay, how are bacteria genetically modified? Bacteriaan akkamitti genetically modified ta'a? Genetic engineering is a process of transferring what? Of genes from one organism into another organism. Gene processing nuti gene organismii tokkorraa organismii biraatti dabarsin transfer kan goonu maal jedhama? Genetic engineering. It is transferring of genes from one organism to another, which are either the same species or belonging to a different species. Gene nuti daddabarsinu kun immoo species garaagaraa, species wal fakkaataa species tokkotti yookaan immoo species garaagaraatti ta'uu danda'a jechuudha. It is done by taking DNA from one organism. Kun immoo kan inni geggeeffamu maaliinidha? Taking DNA organismii tokkorraa fudhachuudhaan organismii biraatti dabarsuudha jechuudha. This has been practiced since 1918. Kun immoo taateen kuni kan inni jalqabe bara 1980 irraa kaasee hanga ammaatti hojiirra oolaa jira. Three main requirements for genetic engineering. Genetic engineering processii kana hojjechuudhaaf waa sadiitu nu barbaachisa. The first one, restriction endonuclease, DNA ligases and vectors. Restriction endonucleases gaafa jennu, restriction endonucleases are enzymes that cut DNA. Don't forget this one. No, that cut DNA at a specific sequence. DNA iddoo barbaadametti maal godha? Hin muraa jechuudha. Cut godha. They make genes ready for insertion into other DNA molecules. Geeniin tokko DNA moleculii kan biraa keessa akka inni seenuuf maal godhu? Hin qopheessu jechuudha. This restriction endonuclease geensaa maalidha? Cut DNA. The next one, DNA ligases are enzymes that insert and tie genes into DNA molecules. Insert and tie genes into DNA molecules. Kun immoo maal godha? Geenii kutame sana, geenii yookaan DNA murame sana DNA moleculii biraa keessatti insert kan keessa kaa'u akkasumas kan itti hidhu maal jedhama? DNA ligases jedhama jechuudha. The last one is vectors. Vectors are structures used to carry and transfer genes into other cells. Gene baatee seelii biraa keessatti kan geessu dhaqee kan kaa'u eenyudha? Vectors. Viruses, plasmids jechuun circular DNAs in bacteria. Isaan kuni akka vectoriitti gargaaru. Don't forget virusiin akka vectoriitti gargaaru. Very small ስለሆነ xiqqoo waan ta'eef virusiin baay'ee xiqqoo waan ta'eef baakteeriyaa keessa seenuu danda'a jechuudha. Transgenic organisms gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Transgenic organisms are genetically modified organisms. Bifa amma ilaalaa turreenii organismiin tokko gaafa genetically modified ta'u maal jennaani? Transgenic organisms jennaani jechuudha. Or genetically modified organisms jechuus dandeenya. They have foreign genes added to them. Transgenic organismiin geenii kan biraa foreign gene of keessaa qabaa jechuudha. Steps of genetic engineering. Genetic engineering gaafa jennu steppii 5 qaba. The first one, plasmid isolation from bacteria. Bacteria keessaa plasmid kan jedhamu structure yookaan caasaa plasmid jedhamu isolate goona keessaa baasa.
The second one, plasmid opening by restriction enzymes. Plasmid bacteria keessa baasne sana addaan banna open goon. The third one, cutting out the gene of interest from donor DNA. Iddoo DNA fudhannu sana orgaanizimii yookaan seelii DNA keessaa fudhannu sana keessaa DNA sana murree baasna. The fourth one, joining together the gene and plasmid to create recombinant plasmid. Gene orgaanizimii keessaa fudhannee fi plasmidii sana maal goona join walitti daballeetu recombinant plasmidii uumna. The fifth one, introducing recombinant plasmid into suitable bacteria. Recombinant plasmidii kana immoo maal goona baakteeriyaa barbaanne sanatti keessa keenya jechuudha introduce goona. Important products such as insulin and enzymes are nowadays produced by such a bacteria. Insulinii fi enzymoota garaagaraa kanaan bifa kanaatiin oomishaa jirra guyyaa irraa jedha. Okay, plants are also genetically modified. Plantiin illee genetically maal gochuu dandeenya? Modified gochuu dandeenya. Why? Because for pest and disease resistance. Dhukkuba dandamachuu akka danda'uuf, aramaa dandamachuu akka danda'uuf. Increased yield quantity and quality. Quality fi quantity lakkoofsaan illee qualityidhaan illee akka inni dabaluuf bu'aan nuti biqiltoota irraa argannu jechuudha. Longer shelf life. Shelf life isaa maal akka ta'uuf akka dheeratuuf. Increased drought tolerance. Hongii akka inni dandamataniif biqiltoonni hongii akka dandamatanii fi genetically modified ta'aa jiru guyyaa har'aa. Fakkeenyaaf sorghum mishingaa saayintistii biyya Itoophiyaa Gabbisaa Hojjetaatiin oomishamee isaan kan of keessaa qabaachuudha. Drought yookaan hongii akka dandamatu dhukkuboota garaagaraa akka dandamatu isaan kana of keessaa qabaachuudha. A bacterium called Agrobacterium tumefaciens. A bacterium called Agrobacterium tumefaciens is used to transfer genes of interest into plant cells. Bacteriaan Agrobacterium tumefaciens jedhamu jiinii sana fuudhee maal godha? Plant seeliitti yookaan seelii biqiltootaatti dabarsaa jechuudha. Those plants which cannot be genetically engineered by Agrobacterium tumefaciens are modified by gene gun. Biqiltoonni immoo kan Agrobacterium tumefaciensidhaanii engineered ta'uu hin dandeenye maaliin modified ta'u gene gun kan jedhamu. Such plant cells are bombarded by bullets of gold pellets covered in DNA. That means golden gun. Example maize, tobacco, carrot, soyabean and apple are modified by gene gun. Biqiltoonni isaan kun boqqolloon fa'aa tobacco jechuun muka yookaan baala sijaaraa jechuudha. Kaarotiin, soyabean, appiliin fa'aa isaan kun gene gunidha kan isaan modified ta'anii jechuudha. So this is all about today's lesson. The next one is what are viruses? We will see this one. Subscribe our channel and share to your friends and like if you jaalatan like godha commentis jalatti nuuf barreessa. Thank you.